Okay, now we are going to do chapter 8, qualities of a headmaster. We can consider it as the qualities that is expected from the head of the institution. In that we can classify it as three groups: personal qualities, professional qualities and administrative qualities. And let's see what comes under the personal qualities. He should be active and lively. He should be a person with good habits. That is like simple living and high thinking, high character, it's good moral character. Then he should be able to set examples, and he should have the capacity to lead. He should be able to motivate and lead the team members, and when dealing with the people of equal qualification, he should not behave like a dictator. Then he should have a sense of empathy, most essential while dealing with teachers and students. Then capacity establishing human relation, that depends, it is on that the success of the school depends. So like he should have a cordial relation with parents, teachers, then officials and the community at large. Then he should have the intellectual and emotional qualities, plus he should have personal, social and ethical qualities. Like all this comes under the personal qualities. And now let's see what are the professional qualities. Professional qualities, we can divide it into two or three parts. In that, first is professional knowledge. Then the second should be a lifelong learner, and then third is he should be loyal. So in professional, he should be very clear with the objectives of the school. Then him handling the should have knowledge about the adolescents' behavior, how to handle situations and all that. Then should know the school administration. Then principles for the formulation of syllabus, educational methods, and he should be a lifelong learner, in the sense like he should have like a systematic reading of professional literature and all should be cultivated as an habit. Next point, like learning. In that he must be a specialist in his subject. He should have the knowledge of the latest educational principles and techniques. He should be an experienced good teacher in order to guide the team, and he should show interest in studies. These are the qualities that is expected. And then third point is being loyal to should be a man of character. He should be loyal to his profession, and he should be a person who is able to do things, perform his duties successfully. Okay, and these are the professional qualities what are expected from a head of the institution. You can see there's from the principal. And then the first was personal qualities, second is professional qualities, the third one is administrative qualities. And in administrative qualities, he should have the administrative ability like planning, organizing, teaching, appointment of staff, dealing with officials, arranging functions, preparation of report and budgeting. ഈ qualities എല്ലാം he should be able to perform all this task. And there also he will be the team leader. Definitely he will have other teachers to support and other teaching and non-teaching staff to support, but definitely he should be the person who will be able to give good guidance. Then the first one is skill administrator, and the second we can consider skill organizer. He should possess good organizational skills. In school there are various occasions where programs have to be put up, so for all that that organizing skills he should be having. He should know the basic principles of school organization, should know the requirement of the society.
So these are the qualities expected. And now let's move on to the general duties of a headmaster. That the duties can be divided into 3 heads. Duties that he has to perform at the beginning of the year, the second one throughout the year, and the duties that he has to do at the end of the year. And to begin with that, duties before the commencement of the academic year, and the one like preparation of school calendar, then provision for teaching teaching staff, clerical and other staff, distribution of work, teaching and administration, finalization of school timetable, purchase of necessary equipments, books, supplies, etc., then completion of admission, then formation of new classes showing the name of the pupil and the class teacher, in the distribution of work to different teachers, different committees for the school, then clubs and association. We can say all this work happens before the commencement of the year. And the other next one is duties on the opening day. Opening day like they have to see that all classrooms, library, lavatories, everything is ready. At the opening on the day, like he address the staff and students, the staff meeting for facing the new problems and all. Everyone should be familiar with the work that he or she has to perform. Briefing correct ആയിട്ടായിരിക്കണം. Then on the first day meeting the students and all that. Then arrangement of optional subjects, balancing class size, adjustments of classroom, etc. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ടേബിളൊക്കെ previously എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം no clash, all teachers are getting sufficient time, all number of periods, everything is fine എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും like with the first or second day of working we will realize there are some things which was not proper. Then we will have to rearrange and do the things and all. Okay, here to like duties throughout the year, 2 or 3 weekly preliminary work should settle. After the headmaster has to do the supervision work, organize, give guidance work, arrange medical examination for children, check the evaluation progress, internal assessments conduct അതിന്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ പാരന്റ്സിന് അയക്കണം. So like like a normal school function ചെയ്യുന്ന all that work he takes the responsibility of smooth functioning. Good or bad, responsibility he will be held responsible. Okay. And co-curricular activities, meeting the visitors, parents, etc. Now the other category is duties while closing the school year. Before closing the year, the headmaster should attend to the following: that arrangement for final exam, then cumulative pupil maintenance of cumulative pupil records. Next, the arrangements and announcement for the next year's textbook supply. Then issue of school leaving certificate, that is we call it TC. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം like who are the people who assigned the work, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം it should be shared with everybody. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ headmaster or the head of the institution will have some specific duties. Specific duties എന്ന് പറയുമ്പോൾ supervision of school functioning, teaching work and teaching supervision, school management and special service. അപ്പം മറ്റേത് നമുക്ക് തന്നെ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടീസിനും ഇതിനെ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസിനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂപ്പർവിഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി what we are going to say, supervision of instruction. Teachers ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ like if things are falling in place, if things are proper. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് they go for rounds and see how the classroom, how the teaching is happening and all that. Then curriculum development, evaluation program, co-curricular program,
supervision of hostel. If they are running a hostel, the principal himself will be accountable for that also. Supervision of hostel, registration work and accounts, പിന്നെ ജനറൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ആണ് അതിൽ വരുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ വർക്കിൽ. നെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് ടീച്ചിങ് വർക്ക് ഓഫ് ദി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. അപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സും ഇതെന്നാണ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ടൈം അലൊക്കേഷൻ, ഇത്ര പീരിയഡ്സ് അവർ ഒരു ഇതെന്നാണ് വീക്കിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട്. സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. Effective instructional leader should improving the instruction, then in-depth knowledge of the subject, 1 or 2 periods of class per day, and primary duty, and at all times his primary duty is teaching. But teaching, totally teaching in the മാറി നിൽക്കാതെ certain periods എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്, എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മാനേജ്മെന്റ്, സ്കൂൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്കൂൾ ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പം ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി സേ അതിൽ ദേ ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ്. ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗും ഗൈഡൻസിനുള്ള തന്നെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സെട്ര. നൗ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾസ് വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് വി കോൾ ഇറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഡ്രസ് കോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഈ ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. they will procure, they will make the arrangement, and the parents will have to go to that particular shop and pick up the things from there, where all the uniform, everything will be standardized. Even that like housecom classification ഉണ്ടെങ്കിൽ red house, blue house അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ even the t-shirts of that requirement is provided. അവരുടെ ഷർട്ട് സൈസ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക, where they will have the school logo, everything. സോ പണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. they used to procure another. Now this is more easy to handle and less of hassle. So school, same with the textbooks also. Textbooks like you can arrange for those book dealers, bookshop people to come over. ഇപ്പം ആണെങ്കിലും ബുക്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ക്ലാസ് 5-നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഗിവൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര ബുക്സ് വേണം, ലൈക്ക് സപ്പോസ് ദേ ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് റൂൾ ബുക്ക് എത്ര വേണം, അൺറൂൾഡ് ബുക്ക് എത്ര വേണം, മാത്തിന് എത്ര വേണം. സോ ഫോർ ദേ ഗിവ് ദ നമ്പർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു കിറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ഫോർ ദ പാരൻസ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വൺ ടൈം എല്ലാം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വർക്ക് ഇസ് ഡൺ. പിന്നെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ബുക്ക് മേടിക്കണ്ട. ഈവൻ നൗ ലൈക്ക് ഈ കിറ്റിൽ തന്നെ സം അറൌണ്ട് ലൈക്ക് ക്രയോൺ, സ്റ്റേഷനറി അതെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് അറൌണ്ട് 6 നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ടെൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് സം ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ലൈക്ക് അതൊരു ഹാബിറ്റ് പോലെ ആക്കുക. സം റിസർവ് നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു 4th ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ റിയലൈസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി 2 more ചാർട്ട് പേപ്പർ, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബൈ അഡീഷണൽ 4 and keep it so that നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ വന്നാലും വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാളെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചാർട്ട് പേപ്പർ മേടിക്കണം, ആൻഡ് അതിന് സ്പെസിഫിക് കളർ വല്ലതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ the parents to satisfy their requirement. ഇപ്പം ബ്രൗൺ പേപ്പർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിറ്റിലായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓൾസോ ചെക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രൈസ്. അത് ഷോപ്പിൻ്റെ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലുണ്ട്. അത് ബൾക്കായിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ ദേ ഗിവ് എ റീസണബിൾ റേറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ, ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ.
ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ബുക്സ്, യൂണിഫോം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എക്സെട്ര. പണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്കൂൾസിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിഫോം ഒക്കെ ഒരു 1-2 ടൈലറെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഫുൾ അവർ യൂണിഫോം തച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നൗ തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എവ്രിബോഡി വോണ്ട്സ് ടു ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഈസി. ഇപ്പം ഇന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി ഇന്ന യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ഫോർമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോംസ്. ഇന്ന സ്കൂളിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റെഡി. പിന്നെ that is about special services where the principal have to look into it. And the one we were discussing now last and if the schools are providing that midday meal, then that also the quality of it and it is served properly and the sufficient quantity is given, adella principal have to look into it. Okay, now specific functions of the headmaster. School supplies under school camp activities, co-curricular activities, office of the school. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസിൻ്റെയും ഉണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എവിടെയാണ്? It's a major component. It's a keystone, group leader, unique status, has got a big role, new type of leader, communicative leader, good business manager എന്നൊക്കെയാണ് ഹെഡിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ യുവർ ബുക്ക്. വി വിൽ മാർക്ക് ദ കീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് next one is administration and inspection. അതിൻ്റെ അകത്ത് administration and inspection, no quality education is possible without a good relationship. That is a relationship with the staff-നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. Teachers give a big role in day-to-day working. I would say teachers are the pillars of that organization, and they are the ambassadors. So how the school is functioning and all that. If they perform well, the school will have a good name. Then true support through formal and informal meetings and conferences, frequent staff meeting, educate each other about the new development in the educational practices. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോഴാണെങ്കിലും സ്കൂൾസിൽ ഇപ്പം വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Clusters where different schools they come together and there they have like a common workshops, some common discussion ഒക്കെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഏരിയയിലുള്ള CBSE സ്കൂൾസിന്റെ എല്ലാം അതിലെ ക്ലസ്റ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ അപ്ഡേറ്റ്സ് അവർക്ക് അറിയാൻ നോക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തന്നെയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നല്ല 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്ക് ഷീറ്റും ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് അതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദി ക്ലസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ നൗ ദ support for the pupil and students. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. He should be helpful to the students. He should know the students of the school. He should be easily reachable and he should be respected and not feared. അപ്പം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജനറലി പിള്ളേർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേടിയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ദേ പുട്ട് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇമേജ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദാറ്റ് വേ. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഷുഡ് ബി അസേർട്ടീവ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രണ്ട്ലി ഓൾസോ, അല്ലേ? നമുക്കത് നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അവർക്കറിയാം if they do their work systematically, if they behave well, the principal can consider principal as their what do you say, friend എന്നോ പേഴ്സൺ, ഗാർഡിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർഡിയൻ ഹു വർക്ക്സ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് യുവർ ഫോർ യുവർ വെൽഫെയർ, ഫോർ യുവർ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയും. ഇപ്പം അതല്ല, അപ്പം നമ്മൾ ഇഫ് യു ഡു സംതിങ് റോങ് വിച്ച് ഇസ് വെൻ യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് പെർഫോമിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി
he should be a person who should be guiding you correctly. അതിപ്പം ചിലപ്പം എന്താ പറയണ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് സംസാരിച്ചോ ചെറിയ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഓൾ ഷുഡ് നോട്ട് അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദെയർ വെൽ ബീയിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ബീൻ ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Like this can come as a let's say the role of the head of the institution or the role of the headmaster in the school management ennu varam. So all these points you can mention it, and like I said, I will help you to underline the important points from your textbook also. Done.